شكرا. هاي هذا ما ستين شكرا هاي شكرا هذا ما ستين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وهي Bwana Prime Minister, wageni ambao wamefika hapa, yangu haitakuwa marefu, itakuwa kifupi kabisa. Kwanza nataka kuwauliza wananchi ambao wamekutana hapa, baba ametosha hajatosha? Inua mkono. Baba ametosha hajatosha? Baba asimame asisimame? Nataka kuhakikishia baba ya kwamba hawa watu ambao wametoka Northern Kenya 5 counties, wengi wao wakiwa wa Somali, wamejitolea kuunga wewe mkono ili wawe na wewe wakati ambapo utasimama kuwa president, 5th president wa the Republic of Kenya. Pia tumekuja na Wakenya wengine ambao wanaishi hapa Garissa wengi na kwingine, ambao wao hupiga kura mahali ambapo sisi hupiga. Kwa hivyo leo tumewaalika jamii ya Wakikuyu, jamii ya Wajaluo, jamii ya Wakamba, Waembu, Wameru ambao wanaishi Garissa na wako hapa. Tafadhali nataka wasimame kwa sababu hawajatambuliwa. Hawa jamii ni wenzetu na wao hupiga kura na sisi, ni Wasomali kwa kila aina ya maisha ya hapa, na nawashukuru kwa sababu wao ni mmoja wetu. Ya pili, mzee Maalim aliongea hapa na watu wengi waliona kama pengine hajaongea vizuri. Mzee tulikana na yeye, he is the most senior politician ya county hii na amekuwa kwa cabinet 25 years. Tulikana na yeye tukakubaliana ya kwamba mwaka huu sisi tuko na baba, na ametoka Nairobi kuja kukaribisha baba. Lakini tulifanya makosa moja. Nafikiri tulikalisha Honorable Orengo na Yusuf Hassan hapo mbele yake, na yeye hiyo 25 years hawa mabwana walikuwa opposite end. Ndio mzee akaona ya kwamba hawajibu opposition, lakini yuko na sisi, na hiyo mambo yake msione ya kwamba ilikuwa mbaya. Nafikiri mambo yote ambayo inawahusu hawa wananchi tumeongea leo, na wale ambao walikuwa mbele yangu wameongea mambo ya barabara na infrastructure, mambo ya drought, mambo ya ID card, mambo ya border, extrajudicial killings, yote wameongea. Na baba umesikia, na tunataka ya kwamba serikali yako, na tunaomba Mungu ya kwamba serikali yako iweko mwaka huu na mwaka ujao, tunataka yale yote yatimizwe. Kwa hayo machache nataka kuchukua fursa hii kuwakaribisha governors wenzangu waje waseme machache kabla sijaalika wewe. Nataka kuanza na former chairman yangu Governor Oparanya, uje usalimie wananchi alafu tuende mbele. Tusalimiane kwa hewa jameni, tusalimiane kwa hewa. Nimejua mmeketi kwa muda mrefu. Salamu alaikum. Amjambo wote. Najua mimi nimetoka mbali. Mimi nimekuja hapa kuungana na baba kusambaza hii unity call, na tayari wamekuwa kule kwangu Kakamega
na yote sasa sisi tunajua mahali tunatoka na mahali tunaenda. Lakini kwanza nataka niwashukuru watu kutoka huko wa Somali. Nyinyi ni watu wakarimu kabisa. Hata kule kwangu kule Kakamega tuna estate kubwa inaitwa Kamsomali, mahali Amina amesaliwa kule, na pia even mama wa Member of Parliament Hassan kutoka Kamkunji, mama yake anatoka huko. Na wale ambao wako kule tunafanya nao kazi karibu kabisa. Hao wote ni watu wangu. Ikifika wakati wa kura tunafanyia pamoja. Even sasa hivi tumenominate mmoja wao kuwa kwa county assembly ya Kakamega. Kwa hivyo nyinyi mnaakilishwa. Nimekuja hapa, nimeona viongozi wengi, wale wametoka Nairobi, wale wametoka kaunti zingine za North Eastern wako hapa. Lakini furaha yangu ni kuona Kainani. Kainani, unajua nimekuwa na yeye kwa bunge, namjua kabisa. Lakini nilipomuona yeye yuko hapa, nikajua sisi tuko line sawa sawa na wale marafiki zake. Kwa hivyo Kainani, na kushukuru sana wewe kuungana na wengine na kuwa na sisi. Nimefika hapa jana. Wakati nimefika hapa jana, nimepata nafasi ya kusikiza zile shida zenu, mambo ya ID, vitambulisho, mambo ya usalama, mambo ya ukame na mambo mengi nimeyasikiza. Mambo ya kupakuliwa tangu mpate uhuru. Some of you are thinking you are second citizens of this country when you are not. Hayo yote nimesikia. Hayo mambo mengine vile kule kwetu yako. Lakini what I can tell you, Your Excellency, Raila Odinga, some of these problems are more serious than they are in our other parts of the country. And therefore these issues need serious attention. They also need a serious solution. Kenyans cannot continue to live the way you guys are living. And that's why I support this unity call that Raila has started. This will put Kenyans together, tufanyie kazi pamoja, tuendelee mbele pamoja kwa hii Azimio la umoja. And I hope all of you mtasupport ili Azimio la umoja. Wangapi wataunga hiyo mkono? Wangapi wanaunga Raila Odinga? Asanteni, Mungu awabariki. Asante Gavana Oparanya. Sasa nitaka kumwalika Bwana Ahmed Mukhtar, Gavana wa Jerez.
have thousands of Kenyans in the refugee system. We have problems of electricity, especially Wajir, where the national grid has not reached. We currently are facing a very biting drought that has killed or is ravaging the region and killing the livestock, which is their mainstay. We know you are not the president now, but we know you have the ears of the president, who is a very good friend of yours. We need you to relay the problems you had that were mentioned here to His Excellency, the President of the Republic. Your Excellency, I want to tell you, we in Jubilee are still in Jubilee. We are not in ODM yet. But we listen to our President, and the indications so far are that he has one choice, or he'll have a candidate, and that candidate will be you. If that is the case, definitely we will be with you. But we want you to engage us through the platform that we mentioned severally here, led by none other than the CS seated next to you. That is OPIA. That is the platform we want you to engage us. Lastly, the people of Wajir are well represented here. We have a third of the assembly members even here who are seated at that corner. We want to invite you to Wajir, knowing that the region is vast. Wajir seems to be situated somehow at the middle of the region. Your next stop from Garissa, Your Excellency, this, and I want you to listen. Junet, we want you to put in your schedule a visit to Wajir, and not after you go to Nyanza, Coast, elsewhere, right from here. And I'm sure, as much as I thank my colleague Ali Gorone for the wonderful reception and welcome to you and to all of us, we will equally do a wonderful reception and receive you very well in Wajir. Thank you very much. Asante sana. Thank you, Governor Ahmed. Now my pleasure to call Governor Mohammed Kuti. Sheikh Aye. Let me invite Governor Kuti to come and make a film. You are there? Yes. Your Excellency, Prime Minister Raila Amolo Odinga, Waziri Ukur, fellow governors, wabunge, senators na viongozi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi najua mumechoka, hata saa ya sala imefika. Mimi nitakuwa fupi sana kwa sababu mimi najua wakati ni sasa ni wakati ya kuondoka. Kwanza nataka kushukuru mwenzangu His Excellency Korane kwa kupanga hii mkongamano. Nataka tumshangilie, amefanya vizuri. Na nataka kumwalika Isiolo kwa sababu tutakuwa na kongamano kama hii ya kuleta Wakenya tena pamoja, ikihudhuriwa na His Excellency Raila Amolo Odinga. Yangu ni kusema tu ya kwamba delegation kama hii mumeona ya kutoka Marsabit na Isiolo ni chache kwa sababu ya muda na distance, lakini tumekuja wachache. Na mnajua Isiolo hatusemi uongo, hatujawahi kuwa ODM sisi. Lakini kuna wale wamejicommit kuwa ODM. Wapi Kansela Galma? Sababu yeye amekuwa ODM throughout, hata wakati Isiolo sisi tulikuwa KANU, tulikuwa Jubilee, tulikuwa mambo ingine. Nataka kutambua yeye. Lakini nimekuja na viongozi wengi
tuko na MCS, nataka wainue mikono huko, wale MCA wa Deputy Speaker kwa hapa, Majority Leader na Chairman wa ardhi yako pale, asanteni sana. Mara nyingine tutapanga delegation kubwa ya kutosha ili tuweze kusupport kazi kama hii. Yangu ni kusema tu kitu kimoja. Hebu tuangalie, mimi sijakuwa ODM, lakini wakati hii nimeona kwa Kiborana tunasema mtu mzima anajua kumepambazuka wakati amefunga macho na bado analala kwa kitanda. Umenifahamu hiyo? Lazima na sisi huko Isiolo tunasema tucheze siasa ya kulinga, kupima na kupata, si ya kupotea. Na tulipolala namna hii na kuangalia kabla haijapambazuka, tumeona mwelekeo ya Kenya. Ninyi mumeona mwelekeo ya Kenya? Unajua unaweza anza na kelele mingi alafu ukakuta kuna sauti hapa ambaye mwelekeo inarudi polepole mahali pake. Ninyi mumeona mambo kama hayo? Na nilipojiuliza ni kwa nini nilisema hivi, ya kwamba huyu mzee ambaye atakuwa president wetu wa 5 alipigania ile multipartyism. Na multipartyism ilileta faida ama hasara? Faida. Alipigania devolution na ikakuwa devolution ilileta faida ama hasara? Alipigania juzi BBI, haikuwa na ingeongeza rasilimali na pesa kwa county 35%. Hiyo ingeleta faida ama hapana? Sana. Ikakanyangiwa. Na tunataka sasa yeye asonge mbele, amalize hiyo agenda ili faida iendelee kupatikana, kwa sababu agenda yake ni ya faida, si ya kibinafsi. Asante na Mungu awabariki. Na moja tu na kuongeza ni kueleza Your Excellency ya kwamba structure ya Northern Kenya tumetengeneza, na singependa tuzozane, kwa sababu acha tupambane mashinani juu ya magavana, senator, wabunge, tupambane, lakini naipitie chama mingi, lakini tujiunge chini ya upya ambaye tunataka mtu ambaye atakaa kwa hiyo kikao ambaye ni Ukuru Yatani aweze kunegotiate for the whole region, na hiyo ndio pendekezo yetu, na hiyo ndio tungependa Your Excellency uwe uchukue hiyo msimamo. Na asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Governor Kuti, nataka kuhakikishia kwamba hata sisi kawaida hupambazuka hapa mapema kuliko Isiolo. So ile ameona na sisi tuliona mbele yake. Asante sana. Sasa nataka kukaribisha, tuchukua fursa hii kumkaribisha waziri wetu. Huyu waziri wetu is the most senior public servant from Northern Kenya. Tunamheshimu na tena mnajua hapo na pesa kila mtu anapenda. Kwa hivyo nataka kumkaribisha Bwana Ukuru Yatani aje aseme machache kabla sijamwalika mzee. Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga, Host Governor Excellency Ali Korane, magovernors ambao wako hapa, masenators, viongozi wa tabaka mbalimbali, asalamu alaikum. Hamjambo. Basi mimi nina furaha sana kuwa hapa leo kama mwakilishi wa idara ile executive, nikiwa hapa kama minister wa serikali. Nimeungana na mandugu zetu kutoka Northern Kenya kwa sababu tuko na jukumu, tuko na uwezo na tuna nataka niwaambie watu wetu, kwa sababu ukiangalia kutoka Lamu, Garissa, Wajir, Mandera, Marsabit, Isiolo mpaka Samburu na Turkana, tusiangalie sana tofauti yetu.
tuache nyuma mambo ya kiukoo, mambo ya ukabila, kwa sababu yale ambayo inaunganisha ninyi ndio kubwa zaidi. Ukiangalia mambo ya ukame, matatizo hapa na pale, umbali kutoka Nairobi, huduma ya serikali, haya ni mambo yote ambayo inawaunganisha. So let's not dwell too much on what divides us. There are too many things that unite us. Na hii ndio we want to take advantage as people of Northern Kenya, a Turkana living in Turkana County, a Somali living in Garissa. There's commonality of everything. And that is the voice that we want to unite. Because we want to be part and parcel of this government or any other government. Not when we are outside carrying a ball to beg, but we want to be on that table asking for our fair share. When somebody from Marsabit is sitting on that chair, he is speaking on your behalf. The same for somebody in Garissa is speaking on behalf of the rest. Nataka pia niwaambie, nina hakika Mheshimiwa Hussein Maendeleo amezungumza yale ambayo alikuwa amepitia, lakini tunataka kumwambia uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta ni tofauti. Imetupatia kama region nafasi ya kuongoza nchi hii na kushikilia kikapu ya pesa ya serikali nzima na nchi mzima. Ya pili, imetupatia viongozi wengi. Nataka niwaambie kwa muda ya mwaka mmoja iliyopita, barabara kutoka Lamu mpaka Garissa imeanza. Na barabara kutoka kutoka Garissa kuelekea Isiolo itaanza mwezi ujao. Hiyo tutakonektiwa kutoka Lamu mpaka Isiolo, na barabara kutoka Isiolo kuelekea Wajia pia nina hakika itaanza mwezi ujao. Hayo yote haingewezekana kwa sababu uongozi wa watu wengine. Imewezekana kwa sababu tuko na rais ambao anajali maslahi ya watu kutoka kaskazini. Na sisi tunataka kuambie tukuelezee Prime Minister. Sisi kama sehemu hii ya Northern Kenya ndio sehemu tajiri kubwa zaidi Kenya nzima. We call ourselves the frontiers of economic development for the future of this country. Ukiangalia natural resources, upepo, solar, wind power, minerals, mifugo, and we are the only one with the space to accommodate the rest of the Kenya. We want to be part of that discussion. Wakati rasilimali ya nchi hii inagawanywa, sisi kama viongozi tunataka kuwa na wewe, tunataka ugawanywe rasilimali, tunataka ubeba watu wetu, hatutakubali ya kwamba tunabaki nyuma. Yale ambayo ninaomba viongozi wetu hapa, the challenge of Northern Kenya is not with the government. The challenge of Northern Kenya is with yourselves, because you do not have one common voice. And it's that common voice that we want to enshrine, that we all have it. Na tumekubaliana kama jamii na viongozi wale wako kwa serikali, wale ambao wamechaguliwa na governors, ya kwamba tunataka kuwa na hiyo sauti kupitia si chama, muungano ambao inaitwa upya. Upya haipagui, inaleta viongozi, hata kama kuna watatu ama wanne wanataka kusimama kiti ya governor, wote tunataka wawe hapa. Moja simame na kiti ya chama cha ODM, mwingine chama ya kinyumbani, mwingine chama ya kinyumbani, ili tuwe na, lakini tuna support kiongozi moja kama rais. Sitaki kusema kwa sababu viongozi wetu wote wamesema, na wakaji ambao wako hapa wote wamesema, na si mwingine ambao tumeambiwa. Na sisi kama serikali pengine hatuna hiyo sauti ya siasa, but we want to assure you we'll work with the rest of the leaders, we'll work with our people. La mwisho, tunataka kukaribisha wewe Prime Minister. Wiki ujao, pengine baada ya wiki mbili, sisi kama viongozi ambao tumeungana tunataka kuwa Wajia to launch na to inaugurate ile chama ile muungano yetu ya upya, na tunataka kukaribisha wewe kama mheshimiwa ile guest of honor ambao sisi tunamtambua, na sisi tunataka kufanya kazi na wewe. Lakini mwisho kabisa, nataka tu wale ambao tumetembea safari kwa muda ya mwezi moja wasimame juu tu kidogo. Nataka uone ya kwamba utakuta viongozi kutoka
Samburu, viongozi kutoka kila mali na wote ambao wanalenga kwako, na hii ni rasilimali kubwa ambao wewe pia udhamini na uweze kufanya kazi nao. Wale leadership ya viongozi wa upya movement, nataka msimame. Ukiona Mabu ambao ni patron yetu ya hiyo, ukiona Kainan ambao ni deputy leader wa hiyo movement, ukiona Senator Abdul, ukiona Governor Kuti, ukiona governor wetu wa Wajia, ukiona wale wengine wote unaona hapa nyuma, 3/4 of the members of parliament, 3/4 of the members of the senate, 3/4, almost all the governors tuko pamoja. So these are your people, and ile safari ambao wanataka kutembea na wewe, wakijua kwamba maslahi ya watu wao inazungumziwa kwa meza, ambao hawa wako tayari, hawa pia wanachangia. Asante sana. Nataka sasa muungane na mimi ili tuweze kukaribisha mheshimiwa wetu. You want to do it? Okay, basi sawa. Nataka niwatakie kila laheri. Tutarudi hapa pamoja kama jamii moja, si jamii ya Somali, si jamii ya Gabra Maborana. Tunataka kwa kitu kimoja kama jamii ya Northern Kenya, wakiwa na shida moja, wakiwa na uwezo moja, wakiwa wanaamua kutembea pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante bwana waziri. Sasa nataka kumuita former governor ya Wajir Ahmed Jir asome declaration ya kongamano hii. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, it's my singular pleasure to read to you the declaration by Northern Kenya leaders and professionals on this day, the 4th of October 2021. In the interest of time, I think you have the detailed version. I will read and abridge. We, the people drawn from the northern counties, from the northern Kenya counties of Garissa, Mandera, Wajir, Isiolo and Marsabit, are keen to forge a united front to avoid disjointed and disorganized operations as we approach the next general elections. As leaders of the region, we accept and take responsibility to unite our people and chart a political path that benefits all residents of the three counties. We are cognizant of the unique problems that stem from the pre-independence period and our geography as a region, including marginalization, insecurity, aridity, leading to droughts, as well as flooding, poor infrastructure, inefficient access to opportunities for education, poverty and farming, among others. Acknowledging the continued support accorded to the community by the national government and appreciating the various interventions by the national government to address challenges facing our various counties, appreciating the benefits of the prevailing peace in the country, which is a direct result of the close working relationship between His Excellency the President and the Right Honorable Raila Odinga. We, the Northern Kenya community, have met on this day, the 4th of October 2021, to deliberate on issues related to the forthcoming general elections slated for August 2022. Guided by our shared ties, values and principles, we commit to work closely to achieve the socio-political aspirations of our people, and hereby make the following declarations. 1, that we have resolved to unite as a region and affirm our support for the Right Honorable Raila Amolo Odinga as the next President of the Republic of Kenya. 2, that this support is pegged on his past and current policy positions, as we are convinced will take care of the socio-economic aspirations of the region, pastoralists and the ASAL communities in general. 3,
that we support. Indeed, we are part of the Azimio la Umoja, a call to unity as unveiled by the Right Honorable Raila Odinga in August 2021 in Nakuru after consultations with a wide cross-section of leaders. 4, that Kenya is made up of over 44 communities, and in consideration of fairness and inclusivity, other communities should also be supported for top leadership positions in our beloved country. 5, that we believe it's the turn of the Right Honorable Raila Amolo Odinga to be supported. 6, that we shall consolidate our numbers in the region and negotiate on a united front within the Azimio la Umoja to push for our equitable share of the national cake. 7, to compete in the 21st century through access to quality education, information technology, and access to decent and well-paying jobs. 10, that we fully support the government's comprehensive policies and programs on the Big Four agenda as a means of realizing sustainable economic development in the country. 11, the national government provides an economic stimulus package for key growth sectors including transport, value addition and agribusiness in order to create employment and spark growth to offset the negative economic impacts wrought by COVID-19. And finally, 12, that we support the President in the fight against corruption. We call on others to join us in pursuing this agenda adopted on behalf of northern Kenya counties of Garissa, Wajir, Mandera, Isiolo and Marsabit on the 4th day of October 2021. God bless our people. God bless Kenya. Thank you. Thank you, Ahmed. I now want to inform you that we want to address the Honorable Prime Minister as a traditional elder of the North and give him the necessary instruments to defend our rights. You need to propose the resolution. Oh, okay. Wait. Propose in second. Yeah. Okay, so. Okay, I think you in time to save time and in light of the lateness for prayers, I forgot to ask for a proposer and a seconder of the declarations that I have just read. I propose that we adopt the declarations as read to you. So Nadif, tafadhali. Governor Nadif Jama has proposed that we adopt those declarations. May I get a seconder, Mheshimiwa? Mheshimiwa Yusuf Hassan has seconded
our proposals. May I then take it that we have fully adopted the declarations as read to us? Wangapi wamekubali?